Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Fulbaana 19 bara 2016 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya har'aaf qindeeffanne qabannee dhiyaanneerra. Duraan dursee oduutu dhiyaata. Ittaansee qophii Hundee fi Oromia Insight isiniif dhiyeessina. An keessummeessituun keessan lalisee Odaajooti amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaan dhaabasaa waqjiraati. Hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Torontootti argaman ayyaana irreechaa baranaa Fulbaana 17 bara 2016 kabajatan. Ayyaana irreechaa kan bara 2016 magaalaa Torontootti kabajame kanarratti hawaasni Oromoo kutaa Ontaariyoo magaalaalee Ottawa, Torontoo, Kitchener, Waterloo akkasumas Hamilton irraa walitti dhufuudhaan naannoo Wetibii bakka Country Lane jedhamutti kabajatanii jiran. Sirna ayyaana kanarratti yaadannoo gootota ilmaan Oromoo mormii fincilaa xumura gabrummaa irratti wareegamaniif kan godhame yoo ta'u akka aadaa Oromootti ayyaanni galateeffannaaf kadhannaan gaggeeffameera. Irreechaan birraa kan waggaatti baatii birraa keessa kabajamu yoo ta'u Oromiyaa keessatti ayyaanni kun onkoloolessa 2 horaar 3tti kabajamuuf qophiin itti godhamaa jira. Biyyoota adda addaa keessattis ayyaanicha kabajuuf qophiin adda addaa gaggeeffamaa akka jiru sagantaa bayirraa hubachuun danda'ameera. Ayyaanni irreechaa kun akka sabaatti ayyaana galateeffannaaf kadhannaa kan waggaatti al 2 arfaasaa birraa keessa akka duudhaaf seera Oromootti kabajamu ta'uun kan beekamu. Hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa Minnesota keessa jiraatan sirna ho'aadhaan atileet Fayyisaa Leellisaaf simannaa godhan. Atileetichi bakka sanatti wayita argamutti uummanni kumootaan lakkaa'amu ba'uudhaan simannaa ho'aa godhaniifi jiran. Sirna simannaa kanarratti kabajaa isaatiif alaabaan Oromoo faarfameera. Maanguddoon hawwan akkasumas shamarran bakka kanatti argamuudhaan gammachuudhaan kan simatan yoo ta'u simannaa kanarratti haasaan dhageeffifamee haasaa qabsoo uummata Oromoo jajjabeessu ta'uun hubatameera. Atileet Fayyisaanis haasaa seexessaa sirna kanarratti godheen uummata Oromoo irratti akka boonuu fi abdii guddaa karraa qabu hubachiiseera. Baay'ee natti tolee jira maaliif kana waan akkanaas naan arga jedhee miti anani wanta kana raawwachuu danda'e. Haaluma sanarraan ka'uudhaan namni keenya hundi kan addunyaa kanarra jiru marti ofii bilbileellee bilbilaan naasofsiisuu dadhabee imimmaan boo'ichaan anaanillee deebisee na boochisuu danda'ee jira. Ani maal jechuu waan an qabu sinirraa dhalachuu kiyyaadha. Baay'ee kennaa adda ta'een argadhe. Kanaafuu galanni keessaa akkasumas ani achitti biyya sana keessatti rakkatanii hundi keessan karaa garaagaraatiin maallaqaan yaadaan bilbilaan warri na gargaartan hundii fi kan immoo na gargaaruudhaaf carraa hin arganne hundi galata guddaan sinii galcha. Atileet Fayyisaan itti dabaluunis uummati Oromoo yeroo ammaa kana keessa rakkoo guddaa keessa akka jiru hubachiisuudhaan uummatis tokkummaan jabaatee diina kan Oromiyaa irraa akka buqqisu dhaameera. Yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti ilmaan keenya, haati keenya, obbolaan keenya, abbaan keenya hundi akka baalaa harca'aa jiranii waan baay'ee nama gaddisuu biyya sana keessatti adeemsifamaa jira. Waan ijji namaa ilaaluu hin dandeenye. Ilmi namaa ala deemee manatti galuu yeroo dadhabeetu jira. Andu du'ee kan dhaabitti du'e baay'eetu jira. Ilmi namaa akka adooritti jira. Karaa darbee karaa biraatti tokkummaan biyya keessa jiru waan baay'ee nama abdachiisu. Baay'ee kan nama boosu kan gara fuulduraatti abdii nama horutu biyya sana keessa jira. Tokkummaan amantiin jiru, tokkummaan maaliin jiru, garaagarummaan amantiin jiru, garaagarummaan kutaa garaagaraan jiru.
asii Harargeedha namni oduu inni Wallaggaa hin bu'a. Arsiidha oduu inni Amboo hin bu'a. Tokkummaan biyya keenya keessa jiru baay'ee dagaagee jira. Amma biyyi keenya bilisoomna waan maxinnootu nu hafe. Waan xiqqooshi wanta wal qabsiiftu tafe. Waan jidduutti addaan cittetu jira. Waan xiqqooshi suma wal qunnamsiisu malee wanti nu hafe hin jiru bira geenye jirra. Isaan moosin bal'inaan. Isaan moosin bal'inaan irratti hojjechuu dandeessanii ani sin caalan beeku sintu of harkaa qaba. Gama kaaniin atileet Fayyisaa Leellisaa maallaqa gumaata hawaasaarraa argate keessaa doolara 20,000 atileetota Oromoo Riyootti argamaniif gumaache. Atileet Fayyisaan atileetota Oromoo Taammiruu Damisee, Magarsaa Taasisaa fi gaazexeessaa ispoortii addunyaa hangaasuuf gumaachee jira. Atileetonni kunneenis akkuma Fayyisaa mootummaa Itoophiyaa ganuudhaan gocha mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru kanneen balaaleffachuudhaan Riyootti argamani. Atileet Fayyisaan akka ibsetti atileetonni yeroo ammaa duukaasaa bu'uun ijjannoof murannoo agarsiisan akka gargaaramaniif maallaqa argate keessaa gumaache. Atileetonni Oromoo dorgommii paaraolimpik irratti hirmaatan lamaaniif gaazexeessaan Oromoo tarkaanfii fudhataniin gochaa diinummaa mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti raawwachaa jiru saaxilaa jiran. Kanneen sabboontota Oromoo kunneen gargaaruuf fedhii fi dandeettii qabanis akkuma atileet Fayyisaa Leellisaa akka birmatanis waamichi dhiyaateera. Miseensonni hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa kibbaa guyyaa Afrikaa irratti argamuudhaan aadaa Oromoo beeksisan. Hawaasa Oromoo magaalaa Adileed keessa jiraatan qophii sanbata darbe jechuun fulbaana 17 bara 2016 gaggeeffame irratti aadaa Oromoon faayamanii dhiyaachuun eenyummaa Oromoo alagaatti beeksisaniiru. Sirna kana irrattis mallattoo diddaaf mormii Oromoo agarsiisuun deeggarsa qabsoo Oromoo biyya keessaaf qaban mul'isaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaannuu tura. Qophii Hundee. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu qophii tibbanaa keenya har'aatiin kan kanaan dura eegallee waa'ee guddifachaa fi gadaa irratti kan qophii xumuraa fi arfaffaa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenyi kanaan dura waliin turan har'as hariyyuu argaa dhageetti obbo Lammii Shunaati. Dhalli Oromoo tokko dhalatee hanga duuba ta'ee guddoo ta'utti gulantaa adda addaa qaba. Gulantaa hawaasummaa inni umuriidhaan daangeffamee fi jiru jira. Umuriin kun immoo waggaa 8 kan inni shallagamu. Waggaa 8 wanti godhee darbuutu jira jechuudha. Sirna gadaa keessatti namni tokko dhalatee hanga ganna 8tti maal jedhama maqaan isaa 8 hanga 16tti 16 akkasittiin hanga gaafa yuuba ta'utti manguddoo ta'utti maal dalagaa maqaanis kennameeruu fi maal jedha gulantaalee meeqa jiru ha jedhu ilaaluuf deemna. Maarreen hanga xumuraatti waliin tura. Obbo Lammii egaa guddaa galatoo maarrasi. Mee mucaan Oromoo tokko dhalatee hanga gaafa yuuba ta'ee dulloomee yookaan manguddoo ta'utti kan inni keessa darbu mee maqaa isaarraa kaaneetu maal godhu hunda keessatti waan isaan barataniif dirqamniif gahee isaan qaban maalinni otoo sarraa kaanee har'a. Gaariidha. Daa'imni ganna tokko amma ganna 8 gidduu jirtu dabballeen amma sagaleen haadhaa waamtee dhageessisuu dandeessu irratti fagaattee deemuu hin dandeessu. Allaguu ishee warri eeggataniif sabni naannoo eeggatuuf haatiif abbaan eeggatuuf waan dabaa waan hamaa han ijoollee kanatti biratti hin dubbanne waan gurraan dhaga'aniif waan afaaniin dubbatanidha. Waan afaaniin dubbataniif waan gurraan ijoolleen dhageessu kanarraa uf qusatanii akka ijoolleen kun hamaan dhageenye akka ijoolleen kun hamaan dubbanne akka ijoolleen kun waan gadheen dhageenyeef laguu ijoollee kanaa eeggatanii guddisu daa'imni kun hanga sagaleen haadha waan ta'e qabsiisuu dandeessutti fagaatti kan hin deemne. Gaammee ijoolleen kun ganna 24 gaaniiru amma darabaa bu'anii loon yeroo dheeraaf tiksanii hangaluu danda'an hawwaraana warra raabaa jala deemanii seera irraa baratan ijoollee duulan ijoollee warri kuusaa kun warra duulan waraanatti duulan immoo ajjeesuun warra nayyamamneef booji'uu malee oo barbaachate booji'anii galuu malee ajjeesuu hani nayyamamneef akkanatti ijoollee raaba jala deemanii warra darabaa ba'anii yeroo dheeraa bakkee turanii galanidha jecha ijoolleen kuusaa. Raabni kun amma aangoo keessaa qabachuu warra bira deemudha. Kaleessuma ammummaarraa jalqabeeyyuu waan gadaa keessa deemuun gooroo marmaaruu jedhama. Marmaarsi kun qe'ee adda addaa
dhaqanii barnoota adda addaa dhaqanii baddaa gammoojjii ba'anii qe'ee laduu yookaan qe'ee qaalluu qe'ee ayyaantuu qe'ee raagduu qe'ee jaarsaa qe'ee jaartii warra hayyuu warra laduu warra wayyuu bira dhaqanii warra gadaa kaleessa dabarte warra kunoo yuubuu bira dhaqanii barnoota kana hundumaa xumurataa keessa tuwachaadha. Gooroo isaan marmaran kun bakka adda addaatti waan isaan sirreeffatan waan isaan qixxeeffatan bakka itti dhaqanii mi'a fudhatan bakka dhaqanii jilbultii dhaqan bakka dhaqanii nyaachisee dhaqan bakka itti dhaqanii qophaa'an yeroo itti oddoo dirqama guddaan itti jirudha. Oddoon raabaa kun yeroo ittisa biyyaaf duulatti ergaman yeroo fuudhaaf of qopheessan yeroo gadaa dhaqanii aangoo baalli gadaa fudhachuuf qopheessan waan ta'eef waan kana hunda keessa deebi'anii keessa oolanii baratu jechaadha. Hankana boonsisu hankana barsiisu immoo yuumoota kaleessa darban keessumaa yuubni arfeessoo inni jiru abbaan gadaa erga baalli galchee gara waggaa 32 inni fixe kun ijoollee raabaa kana fudhatee waan guddaa ofiisaa barnootaaf jireenya gadaa kana keessa ganna 8 keessa dabarsee hundumaa keessa deebi'ee isaan barsiisaa tura akkanatti barataa turu akkanaan gaggeeffamu jechaadha. Baay'ee galatooma obbo Lammii Shunaa barumsa guddaadha nuu kennitan dhaggeeffattoota keenya waliin jedheen abdaddaa. Gahanii jechuun maal jechuudha? Ijoolleen tokko yookaan immoo dargaggeessi tokko yookaan dargaggeettiin tokko geesse jechuun maal jechuudha? Yoo umuriin isaanii meeqa ga'edha? Ilaa akka aadaa gadaa keessatti namni ga'e tokko nama guutuu namaa ta'edha. Gadaan fuudhaaf heeruma irratti yookaan immoo keessumaa fuudha irratti itti hin goone maaliif waan aadaa keessa deemutu jira ture. Aadaan kun immoo fuudhaan kun duratti nama jaallatanii ilmaanuma walirraa horachuu qofaaf yookaan maaliif illee wal fuudhu miti. Liilana itti hidhatanaan jedhamu jira. Daa'imuma mataa ishee firooma jara tokkoof hin barbaadda hoo ta'e daa'imuma yeroo ati fuudhaaf ilma keef kadhattutu illee hin jira yeroo itti mul'atutu jira ture jechaadha. Kun jaalalaa fi wal ta'uuf jaalala saba gidduutti wal deemuuf haa ta'u immoo gahee guutuu namni jedhamu tokko namni ganna 20 olii gahee guutuu namaatti jedhan gadaan nama guuteedha nama guutuu namaatiidha. Guutuun namaa kun immoo ammallee barnootni irraa hafe jechuu miti. Umrii isaatu achi gahee guutuu namaa haa ta'u malee guutuu namaa hannama taasisu barnoota sila hokkoo shanan jennee baratanii keessatti guddatanii naamusa sanaan tiksamanii dhufanii hamma dhaqanii mana ijaarratanitti mana qabatanii fuudhanitti namni guutuu namaa hin ta'u. Seerri nama fuudhe tokkoof seerri qeerroo waan isaanii tokko miti. Seerri nama mana dhaabbate nama gaaddisa jalatti seerri isaa muramuufi. Namni qeerroo ta'ee otoo fuudhiin hafee ganna 87 iyyuu haa jiraatu. Seera maalii qabanne seera ijoollee seera qeerroo ta'an inni qabu. Namni guutuu namaa jedhamu namni itti gaafatama fudhatu namni biyya bulchuuf danda'u nama mana ijaarratee nama dura itti gaafatama maatii fudhatudha. Itti gaafatama maatii namni hin qabne itti gaafatama biyyaallee hin qabu. Kanaaf namni guutuu namaa ta'u nama mana dhaabbateedha jedha gadaan. Akka sirna gadaatti seera gadaa keessaatti mana dhaabuun ganna 20 booda jechuudha kan danda'amu. Fayyaa ta'a. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee gadaa irratti xiyyeeffannee kan dhiyeessaa turre qophii hundee keessatti kanumaan xumureera. Waan nu caqastaniif horaa bulaa keessummaan keenyas obbo Lammii Shunaa guddaa galatoomaa jenneerra. Kanan qopheessee dhiyeessaa ture Handas Sudulaati. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program.
Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. This is part 2 and the last part of the speech by Professor Iskel Kabisa in OSA 2016 conference. And this is what explains this visceral reaction of the Oromos to the idea that, to the students, the Oromo in people, the idea that the Oromo will not have access to this sacred site and they'll be cut off by the master plan. It's in this way that it is really the, and by the way, the Arbora, or the Federation, the Confederation of the Aboti Gadas, they actually asked the site, those of you who know Finfinne know this, the site to the west, it's an open land still today, right in front of the hospital. They requested the government to make that site, that sacred place, the place where they would celebrate the Irecha. That was denied. I'm sure I did call someone yesterday on the phone when he was singing that Namagarat Ame Dirmamu Nargani. Is Hachalu here? Yes. Yeah. Namagarat Ane Dirmamu Nargani, when he means is that's where you're hit. When you're hit there, you would not see, everybody else who is non-Oromo will not be able to see how hurtful it is to be hit in that place by Finfinne. Okay, so that is the point about the trigger. That's how it triggered. That's what explains the visceral reaction of the Oromo. That's what explains that the Oromo from east to west, north to south, they stood up as one people because they were hit on the stomach. That was the symbolic idea. And as I said, I will not go into the structural at this point for saving the time because there will be a book. We should not reduce the protest to the reaction to the master plan. There are political, economic, constitutional, administrative, federal. But in general, I want to say something about a concept that is important for us to really understand. That concept is what is known as the rule of violence, which a concept developed by Gammachu Magarsa and Anisa Kassam, which really captures the long-standing grievances of the Oromo people. The concept refers to a distinct feature of governance in Ethiopia in which the governing class, the governing elite, crosses the boundary, violates a boundary, and simply constrict the space where people could even talk to each other. So the violence is political, the violence is economic, the violence is cultural, the violence is even epistemological. We couldn't even write our own history. That is what the rule of violence is. And the Oromo people rose against the rule of violence, demanding the rule of law. So it's structural in that sense. But because I spoke about the master plan, I really want to say a couple of things about the protest as well. This is how the master plan was. It triggered, but I will not talk about the structural aspect because of time. But let me say a couple of things about protests. The protest should not be seen as an isolated event. The protests of 2015 are a culmination of a steadily rising resistance against the rule of violence, which started, as I was saying earlier, with the Tigray People's Liberation Front rule in Ethiopia and the displacement of a genuine political representation of the Oromo in the political sphere. It started, that is to say, the seeds of the problem were planted with the OLF and other Oromo organizations being removed from the political scene, being driven out of participation in the traditional life. What they are harvesting today is what they planted then. When they removed genuine representation, that's where the source is. Since then, resistance, Oromo resistance has manifested itself in different ways. I think Makurea will talk about that sequence, so I don't want to take that space from him. But it was manifested in different ways, specifically with the resistance against the relocation of the Oromo capital to Adama. The present protests were first expressed in May 2014, when the very existence of
a master plan was presented to the OPDO, and OPDO members resisted it. And the deputy mayor of Addis Ababa confidently declared the master plan will be implemented. And the arrogance and the outright contempt that he showed for the Oromo people was the fuel, the underbrush that provided the fuel for the already simmering political tensions since the 2003 resistance to the relocation of Oromia capital. And then, I mean, this is what we own. Between the 2014 and 2015, a number of things happened. The protests were calmed down because of the promise that the master plan would be shelved. The government did so because there was an election coming in front of them in 2015. They promised that they will shelve it or fold it, but after the 2015 government elections, and the braggadocio started to come out where Mr. Abai Sahaye convened about 1,000 engineers and urban planners and told them that it will be implemented. Okay? It's not only that they were saying it, but the contempt that they had for the experts was just as what we have seen. And this is really what started it. And after the election, they not only came back to the master plan, but also said there will be another proclamation, which they called it the Oromia Towns Reform Proclamation in Oromia. Now, so this is not just about the grievances of the story. These were the grievances. But the story is also about rising political consciousness and the coming of age of another generation of Oromos that grew up at least in the last 20 years. What do I want to say that? I just want to pay homage to the artists, because there is a lot we can say, but I just want to say something about the place of the artists. The intellectuals had made changes, but I really want to say something about how the artists actually, the new generation of Oromos, adopted cultural tactics, cultural devices to express their grievances. In Oromia itself, the flourishing of Oromo literature is not simply a sign of tremendous cultural revival, but a niche which the Oromo appropriated for consciousness raising, for organizing, and for mobilizing protests. How did they do that? A decade ago, when the seat of Oromia was relocated and no level of political hierarchy would listen to the Oromo, beginning from the university president all the way to the prime minister, there were Oromo elders who went to ask the release of the students that were expelled from the university. No one listened. At that time, Taaddala Gammachuu said, "Hinteenyu maalumatti teenya. Alam mangistaata bira deemna. Wanna gubaa'een jedhu dhageenya." And a few years ago, when the Oromo cause seemed hopeless because of divisions among Oromo political leaders, Hacaaluu Hundee released this song. He said, "Waa'ee keenya yoo itti dhiisanii silaa naman dhiisu. Dubbii keenyatu akkan taane, maal godhu akkan taane, hojii faana gargar baane." Oduu duwwaa taane jechuudha. Hojii faana gargar baane. Itti dhiifnee silaa gad hin teenye. Itti dhiifnee silaa gad hin geenye. Walii gallee yookaan alaa hin galle. And at the same time, he exposed the nature of the real enemy that the Oromo were confronting through a song that was structured in questions and answers format. And he was saying something like, "Dhaqee cinaachi koo yemmuu lafa gahu waan arrafuun se'a. Narrafee hin rafne jechuufis ciisa koorran jira. Maalumaafan ciisa maal arrafaa miti. Gaaffii deebii dhabde na keessa marmaarti. Mee akkamin ta'ee waan ta'us dhabee rafee buluu yaadus yaada koon dadhabee." So he said, "Why am I not sleeping? I have a place to sleep, but I can't sleep." He asked the question. And then he gives the answer, saying, "Eenyutu eenyuun gadi, kanatu na aarsa, maafan aaruu dida.
An ergamuu malee ergachuun dadhabee kanaaf hin rafuu didaa. And that's it. Garaan koo rakkattee rakkina faarsiti. Abjuu hiika dhabdee hodumaan rakkatti. Egaa hamma yoomitti gadadoon jiraatti. Xinnaa guddaa, listen to this one. Xinnaa guddaa caalee guddaatu xinnaatee an kanaafan aadaa. Dubbii isaan na dhibee, deebii isaan dadhabee, an kanaafan rafuu dida. He's answering the question. That's what it is. And then, xinnaa guddaa caalee guddaatu xinnaatee an kanaafan aadaa. Dubbii isaan na dhibee, dubbii isaafan dhabee, kanaafan rafuu didaa. And he answers it. Well, until when? It said, gadadoon jiraanna, hamma yoomitti. That's what he is saying. And between the 2014 and 2015, you have heard this one too, Afandi CEO released an album in which he consoles the dejected Oromo because of the violence of 2014. He say, Ya sabako, abshir nibariti. Ya lammiko, abshir nibariti. Laf barisa, dukkanni hammati, abshir nibariti. Of course, the darkness that you see today, yeah, it's the darkness before morning. It's the darkness before morning. But if anybody was able to pay any attention to the images that were even portrayed, you would really see how culture was used by the young generation to mobilize, in which I will give you only one stanza where he says, Maccaafi tuulama qabsoota afran qalloo jimmaaf boorana sabboontoota walloo arsii wallaggaa hararii fi baalee takkummaa jabeessaa waliin tahaa golee. And then in the image, he gives his gun, handgun, to his son who had been beaten up, and his mother gives him something, food, and he sends him off. He says, "Go and fight, go and fight." His sister, who was helping him, in the image, his sister, she goes. The parents are not saying you go to and fight. But she goes through the back door and joins her brother, and they go off to fight. And if anybody looks at that, and the artists were not mobilizing the people, you're not looking. So that is how their contribution is. The message is clear. And of course, I go back to Hachalu regarding the master plan itself. Hachalu's song, Malan Jira, where he says, Gullallen kanenyu, Gullallen kantufa, Gara bichuturi, Galan finfinne marse. It's not yours. It's always been Galan's. Around Finfinne, it's been the Galan Gosa. He says that and say, Sila akka jaalala walirraan fagaannu jaratu nu fageesse. Diiganii gaara sana gaara diigamuun mallee nu baasan addaan baane nu addaan bahuun mallee. Sooretti haadha sooree erbaan irra buusa qabaayee seeqanii sesseeqanii kan garnu maase jarayi. My point is this. There is a lot of forces that contributed to the protest movement. But the artists have a place. In my paper itself, I will write a lot more and in detail about this. But I'm just giving you how Oromos retreated into culture to organize themselves, to transmit the message, organize themselves. Now, a lot could be said, but this is one way that the protest started, and they're really deeply rooted in. I know it's time. I have to stop. Maybe something about the interpretation. What should we make of it? This is a regime crisis. It's a crisis of the regime that had now deteriorated to a security crisis, that had now deteriorated to a governance crisis, a constitutional crisis. Now, who will act? I don't know. Who is ready? A military is ready. There is a military that is highly politically connected, that is heavily armed, and that is economically powerful. Now, would the military side with the people, as in the case of Egypt? That's doubtful. Would they side with the ruling oligarchy? That's a dead end. Either way, it doesn't seem they're going to win.